near at hand which must determine whether Americans are to be free men or slaves. Our cruel and unrelenting enemy leaves us only the choice of brave resistance or the most abject submission. We have, therefore, to resolve to conquer or die. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3 Remaster. Kontynuujemy nasze tutaj poczynania. Ile mamy już procent? 15%. Wróciliśmy Boston. Teraz będziemy tam odnośnie kapitana od statku, to jakieś podróż czy coś. Zaraz zobaczymy, zresztą tutaj jestem koło tego właśnie. Ej, czemu on mi się wspiął? Zeskok. Chciałem tylko podejść do tego gościa. Taki samouczek czy coś ma być. Ja bym chciał iść tutaj, nie? Szybka podróż, cyk. Chyba o to chodziło właśnie, ten samouczek. Fajne jest to, że mogę sobie biegać w przestrzeń, nic się nie dzieje. O, dobra, jesteśmy tam. Tam jest daleko właśnie to miejsce, gdzie mamy iść do misji kolejnej. Na początek, ogólnie tak jak mówiłem na kanale, na początek będziemy przechodzić misje główne. Poboczne jakieś tam, wszystkie znajdźki czy coś, to tak nie, to będziemy robić, znaczy ja to będę robił poza live'em. Czyli poza odcinkami, ewentualnie na jakimś live. W taki sposób chciałem to rozwiązać. Bo tu misje główne są, wątek główny jest dosyć długi, a tu jest dużo jeszcze misji pobocznych, jakiś dużo znajdziek jest w Assassin's Creed 3. Naprawdę to jest dosyć tego sporo, nie? Więc jak to wszystko na odcinkach przechodzić, to by było naprawdę dosyć dużo odcinków, ze 100 albo więcej. Chociaż w Wiedźmina trójkę chciałbym przechodzić te znajdźki poboczne właśnie na odcinkach, ale to już inaczej troszeczkę. Dobra, wchodzimy tutaj do środka. Tu się już odpali taka scenka, czy co? Czy trzeba podejść do niego, tego gościa? Chyba trzeba podejść do tego gościa. Dobra, idziemy do niego. Dobra. Welcome back. You left me in Boston. The training we've done here is all well and good, but experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training. He's a man full grown who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. Go on before I change my mind. You, sir, please, help! He's going to die! Who? There's no time! Please, come! Down there! He's just passed under the bridge! Someone! Help! Help me! Please! Someone! Help!
Someone help! Help me! Please! Someone help! Help me! Please! Help me! Please! Someone help! What this knobend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who you calling a knob end? You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. I'll miss the peace and quiet, but we can certainly use the wood. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? An asset. I znowu kawałek do misji głównej, ale mi się wydaje, że oni specjalnie chyba tak robią, żebym robił coś w czasie coś innego, a ja na razie nie będę rozwijał, bo tak jak mówiłem, na odcinka będziemy głównym wątkiem się zajmować. Chociaż wam powiem, te wątki poboczne czasami też są warte. Bubra odkryliśmy. A to była teraz przy okazji. Tu jest jeszcze jeden bubr. Dobra, pomiń to. Które czasu tylko zajmuje. Tu jest jeszcze jeden bubr. Może będę potrzebował akurat tej skóry bubra na coś, to sobie to właśnie teraz pobiorę. Dobra, idźmy tutaj, może idźmy ścieżkami, będzie szybciej. Jak widzicie, to jest dosyć daleko. Kolejny bubr. Nie wiem, czy to tak zabijanie tych bubrów to jest w ogóle dobry pomysł. To mi trochę czasu tylko zabiera, nie wiem, czy to będę w ogóle potrzebował kiedyś. Dobra, idźmy może tutaj. A dobra, walić tego bubra, niech sobie żyje. Dobra, muszę iść skrótami chyba. Fajny jest ten śnieg, mi się mega podoba właśnie zobaczcie, ten śnieg jest taki mega dobry. Kurwa, jakieś wilki tu są gdzieś. Spierdalamy stąd, tu trzeba skoczyć chyba stąd. Do wody, do wody, do wody. Kurwa mać. Ale nie, nawet się udało w sumie. Bez... Musi popłynąć tam na wprost. Kurde, to jakiś wrak statku. A nie, to wygląda, nie? Nie. Nie no, Assassin's Creed 3 naprawdę jest spoko. Tu można dużo rzeczy robić, można statkiem pływać, raczej ulepszać statek, ulepszyć osadę, rozwijać umiejętności.
umiejętności, ekwipunek swój, strój zmieniać, no naprawdę dosyć sporo. I ja pamiętam, że trójkę najbardziej lubiałem z tego, z Assassin's Creed. Jedynka była najmniej, wiadomo, to była pierwsza część, najmniej rozbudowana, najmniej się dało zrobić. Dwójka i Multi Revolution były już takie trochę inne, nie? Już było każda była rewolucja, tak trochę można powiedzieć. Dobra, początek szkolenia. Tutaj wyłączyć sobie teraz siebie. Said go away, boy! Do you not speak the King's English? Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship, boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber, boy. And I'll raise a crew. There you are. I've something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works.
Time passed quickly after that. My days a blur of study, training, and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. These proved the most difficult subjects for me. But in time, I mastered them as well. Days became months, months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. Come aboard and feast your eyes, boy. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale, near a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Haul in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Come on, lad. No time like the present. Double time, boy. It's time you learned. Take the helm. Come on, she won't bite. You're connected to an Half sail! Ha! The killer flies again! Do you feel it, lad? Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. Wind looks to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. Slow her down to half sail. Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hull. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Full sail! We need every knot. Full sail!
Mind those other vessels! Hold your tack to keep your right of way! Ease her off! Cottages! We're close! Drop anchor! We'll go ashore, buy our guns, and find our officers. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you, too. Robert Faulkner. Where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No. Between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. What the bloody hell was that about? The older man is a Templar. Who was he with? Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the Crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring around broadside, and when all guns are on target, call fire.
shot for a start. Well done, boy! Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. You missed. Best bring her round again. Some old powder in there. Good. Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Never gets old. Not bad for a spot, Captain. You are a fast learner. Provided something interests me. Ah, getting a taste for the open sea, are we? We'll make a jack tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. Why is he shooting at us? Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? Naught else but to fight back. Sink the bastard. Use the swivels on him, Captain. English frigate! Oh, be betwattled, another one. Where in the bloody hell did she come from? Brace! Carry on, sailor. Not bad for your first voyage, eh, boy? Now we best be getting back, or the old man'll have my guts for garters. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. 3 weeks, and not even a goodbye before you left. Sorry. Well, what are you waiting for?
put them on. Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously, it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Testing, 1, 2, 3. Yep, read you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice, strong signal. Muszę powiedzieć, że to oświetlenie i w ogóle to zajebiście to wygląda. Zobaczcie. Zajebiście to wygląda. Nie wygląda jak grę, co ma ponad 10 lat. 13 może albo więcej. No bo oczywiście została zremasterowana i tekstury różne i oświetlenie poprawili. Wszystko poprawili, tylko zapomnieli poprawić animację, chyba też troszeczkę poprawili, a zapomnieli poprawić najważniejszego, czyli najważniejszego, no też równie ważnego, czyli wygląd postaci. Mi się wydaje, że wygląd postaci jest gorszy niż w Pierwozorze. Tutaj nic tu nie widać teraz, nie wiem czy mam tak ustawione źle, ale i biegnę tutaj gdzieś w jakichś różnych warsztatach. Będziemy później skakać ze spadochronu. Gdzie tu się wchodzi? Tutaj? Chyba nie wiem gdzie tu iść. Nie widzę, wiecie co? Bo ja tu nie widzę nic. Nie, ja teraz totalnie nic nie widzę. Gdzie ja jestem właściwie? Chyba tu muszę iść. Tu jest jakieś światełko, to tu będzie więcej widać. Kurde, nie wiem gdzie mam iść. Tak szczerze wam powiem. Wygląda jak miał iść gdzieś tam do góry? Nie. Czekajcie. Aha, tu muszę iść. Tu gdzieś światło, nie? Muszę iść w kierunku światła. O! Tam jest światło, to tam. No właśnie, tak fajnie. W kierunku światła. O, teraz mi to idzie wiele szybciej. No, elegancko.
to idzie. Jednak to fajnie poprawili, nie? Te wszystkie. Mogli jeszcze tylko wygląd postaci poprawić, bo te wygląda jakby było niepoprawione zbytnio. Wyglądy postaci brzydko wyglądają. Ale wszystko reszta, tak jak tutaj widzicie, to ładnie to wygląda, nie? Oczywiście mam najwyższe ustawienia. Seriously, Sean? Fuck you. Mam najwyższe ustawienia graficzne ustawione teraz. Jak nagrywam, czekajcie, jak mam przejść tą stronę, tak mi się wydaje, no. Że to ryzykuję dużo. Dobra, jeszcze wyżej wchodzimy. Musimy na samą górę chyba wejść z tego co kojarzę. Dalej wchodź, wyżej. Dalej wchodzimy, tutaj jeszcze cyk, to się przesunie troszeczkę, to nic. Nie będę spać teraz chyba do góry, tam nie. Tak wygląda, o tutaj. Cyk. To po tej rurze do góry wyżej. No. Jesus. Masakra. Dajemy radę na razie. Shut up, Sean. Wstawaj tu do góry, cyk. Nie teraz tu. Kurwa mać, spadłem. Zjebałem sprawę. Czekajcie, bo się teraz zarąbałem. Tutaj miałem iść. Tutaj spadłem przypadkiem. Tutaj wejść, cyk, cyk. Teraz tu chyba. Teraz tu raczej. Kurwa. Żebym się nie spierdolił. Tak się spierdolę tutaj raz. Muszę dobrze klikać te klawisze, żeby się nie spierdolić. To jest takie skupienie, mam to czasami, za dużo nie mówię. Masakra. Jeszcze wyżej. Tam, z tamtego będą przeskakać. No właśnie, do góry jeszcze wyżej. Tam jest w środku drabina, ale po co używać drabiny, jak się wchodzimy od tej strony? No jeszcze wyżej, jeszcze. Nie mogę wejść wyżej? Teraz na koniec tego żurawia. Ale to jest wysoko. Jest wysoko, kurde. Wyczucie czasu się liczy. Boję się trochę skakać. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak ja tak wysoko tutaj stoję. Jakie wielkie to miasto jest w ogóle. Nawet nie wiem dokładnie, w jakim mieście to się dzieje. Ale fajnie to wygląda, ten widok. No dobra, to co, skaczemy? Myślałem, że nie otworzy tego spadochrona, ale jak już się odpaliła cutscenka, to wiadomo, że się otworzy. Tu jeszcze jest to taki myk, że tu trzeba dobrze wylądować. Ale jak się nic nie robi, to po prostu się wyląduje tam, gdzie się chce tak naprawdę. Można się kręcić w różne strony, wtedy się nie wyląduje tam, gdzie trzeba. A tak jest ok. Fajnie to wygląda. Dobra, teraz będziemy musieli się dostać jeszcze gdzieś tam. No. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you've got to the count.
So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. Doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Mnie cały czas prosi, że jakieś gówniate źródła mam szukać. Najlepsze jest to, że ja już tu byłem szukać tych źródeł czy coś tam i nic tu ciekawego nie znalazłem. Prawdę mówiąc. Musiałem poszukać znowu w internecie, bo nie pamiętam dokładnie gdzie się szukało. Pamiętam, że kiedyś grałem też w tego Assassina, to też nie chciałem się tego szukać i dopiero na końcu to szukałem tych źródeł energii. Ale one są gdzieś tutaj, właśnie muszą być gdzieś tu w okolicy. Nie wiem, że coś tutaj szło. To taki parkour głównie, nie w ogóle, bo to takie coś wymyślili twórcy, żeby takie źródła tutaj szukać czy coś. Bo dla mnie to jest takie zbędne, że tak powiem. Nie wiem, takiego czegoś w ogóle nie umieszczał, bo tak to muszę tylko... Wiem o co chodziło, pewnie o to, żeby więcej było które więcej też współczesności, żeby było rozgrywki. O, tutaj coś jest, teraz ona tu stoi. O. Only one way to find out. O, już włożyliśmy jedno źródło. Elegancko. Coś tu się otworzyło. Przesunęło się. Droga. Tam się drzwi otworzyły. Ale potrzebujemy chyba kolejnego źródła tam. A chyba kolejnego źródła to nie mamy raczej. Albo mamy, nie wiem w sumie. Możemy iść tam zobaczyć, co tam się otwarło. Możemy się przejść, zobaczyć. Kurde, gdzie to się szło teraz? Gdzie to jest wyjście stąd? Ja pierdolę. Kurde. Teraz to zamotałem i nie wiem, gdzie tu jest wyjście chyba. No. Dobra, gdzie to się to otworzyło? Powinno być jakieś światło czy coś tam, gdzie się to otwarło. Tu się to otwarło, czy tam? No nie wiem, teraz chyba tu się to otwarło, nie? Wcześniej nie było. O, jakaś cutscenka. What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the threat away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse.
Our first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First, we watched to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking, and instead began to speak. She called out across time, in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. Tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. Wiecie co? Chyba tego na razie nie idzie uruchomić, tak mi się wydaje, albo jestem po prostu za głupi, bo nie pamiętam gdzie tu się szło. No, bo nie wiem nawet jak tu iść. Tam pokazuje niby, że do niej mam iść, ale tam jak się tam przedostać. Widzicie? Ona tam stoi, nie? Ale jak się tam przedostać, no kurde nie wiem, nie? Że tą stroną jakąś tu? Nie, no raczej nie, no kurwa. Nie wiem jak tu przejść, tu coś mi nie pokazuje. No to zejście na dół. Kurde. To jednak też... Nie wiem po co oni tu robili takie ruiny, kurde, i... Teraz to oni przejść nie da. To wygląda jakby było tu naokoło trzeba przejść, ale próbowałem tu przejść naokoło, tutaj nic nie widziałem. No ale spróbujmy jeszcze raz. No i tu niby się idzie tu. No i tu by trzeba... Tu brakuje czegoś, nie? Ewidentnie. To jak zejdziemy na dół, no to nic tutaj mi nic nie da, no.
Nic mi nie daje to, że tu schodzę na dół. Chyba, że od tej strony trzeba tu wejść. Ej, a może od tej? O, to może tutaj trzeba iść tą stroną. Nie za bardzo ogarniam tego. O, jestem chyba tu, gdzie ona była. O, jestem tutaj. Tylko, że nie mam tego... O, nie mam tego zasilania, ale przynajmniej wiem, gdzie już iść. Co pójdę następnym. Tu jest gdzieś ten... Gdzie się położyć. Gdzie to było? Nie, tu jest. Dobra, wracamy z powrotem do Connora. Wciśnij dowolny przycisk, no to wciskam. Good luck, Desmond. These are troubled times. The already uneasy alliance between the crown and its subjects phrased. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? Connor! All these Spare things a I moment. must determine. Of course, for only by knowing Have a my look. enemy can I hope to stop them. What is it? Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Sorry. We'll have to work on this. Ganondogo, Yes, my friend. what brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale! This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Dobra, wiecie co, niż tutaj zakończę to jeszcze chciałem wam pokazać coś ciekawego, co na pewno się zobaczycie. Czyli coś ciekawego chciałem wam pokazać, niż to zakończymy. Bo będziemy jeszcze ogrywać inne asasyny, a widziałem tam na dole taki takie okiem tak zwróciłem na dole. Czekaj, gdzie to się schodziło na dół, gdzieś to była ta zapadnia. Gdzieś tu się schodziło na dół, o tutaj. I tam jest na dole właśnie to jest strój i bajeka między innymi, nie wiem czy Ezio też nie ma tam stroju. Czyli poprzednich asasynów, co będziemy dopiero grywać te gry. Czyli Ezio to akurat nie wiem czy dwójka asasyn. O, to są właśnie te stroje. Nie wiem jak się... O, badanie. Mamy strój Alexiosa, Gulianta, Bajeka. Bajeka to będziemy z właśnie Assassin's Creed Origin będziemy ogrywać. Akcja to w Assassin's Creed Odyssey. Ja te wszystkie asasyny przeszłem, ale to bez nagrywania, bez was. Sheya, czyli z Assassin's Creed Roach, bardzo ciekawy Assassin's Creed. Jesteśmy templariuszami, bardzo fajne. Ezio, czyli ten tutaj właśnie z dwójki, Brotherhood i Renovation. Bardzo fajny. Jacob, czyli z Assassin's Creed Decade. Decade jeszcze nie przechodziłem nigdy, chociaż mam go wykupionego. Nawet 2 razy przypadkowo, bo mam na Ubisoftie i mam na Steamie, więc... Edwarda Kenwaya to jest z Assassin's Creed Black Flag 4. Black Flag jest bardzo fajną grą, będziemy to ogrywać. Black Flaga przechodziłem tylko raz, ale bardzo długo się bawiłem w tym. Oprócz tego tam atakowałem na statki, takie tam różne bardzo fajne asasiny. Znaczy tam jest mniej takiego
główny wątek jest taki bardziej pobocznym, że tak powiem. Główna to jest taka zabawa tam, bo to jest o piratach. Dobra, zresztą będziemy kiedyś grać, to wam pokażę. Arno to jest z Assassin's Creed Unity, co grywam teraz sobie na Xboxie. Unity sobie grywa w międzyczasie. No nie umiem nagrywać na Xboxie, więc wam nie pokażę. A te Unity tak, no niby tak średnio mi się podoba. Tylko w mieście się bardzo dużo znaczników jest i to mnie trochę denerwuje, że dużo takich znajdziek i dużo takich misji jakichś przynieść, zanieść, pozamiataj, kogoś tam zabij, te pełno takich znaczników, takich wiecie, misji takich trochę powtarzalnych, nie? Na początku to frajda, a później jak już widzę tych pierdyli od znaczników, to trochę takie, wiecie. W Assassin's Creed też jest w 4 pełno znaczników, ale to są każdy jest na innej wyspie, coś innego tam można zwiedzać, są inne różnorakie wyspy, różnorakie trochę misje. Bardzo fajnie to wygląda. No dobra. Coś tu jeszcze ciekawego. To chyba więcej nie ma stroi, nie? To jest strój bajeka, czekajcie, bo to tak idę. Można to jeszcze dalej? Nie ma już dalej. Niestety przewidzieli tutaj wyjść. Przewidzieli tylko tyle strojów. A w ogóle skąd widzieli, że... bo grałem kiedyś w 3. To nie było tego jeszcze, Assassin's Creed Origin nie było. I tych właśnie tam... Odyssey też nie było, no to strojów wiadomo, że też nie było tych strojów tutaj. Tych bajeka, o to mi chodzi, o te stroje. Żeby, takich strojów nie było. I oni tu powiększyli tą, tak mi się wydaje tutaj, tą szufladę, szafę, że tak powiem. Oni tu powiększyli tą szafę całą, nie? Przedtem tych strojów tutaj nie było. Mi się wydaje, że to przedtem było krótsze. Musiałbym, nie mam, że przez to nie mam żadnego nagrania, bym miał nagranie, to bym wiedział, ile tych strojów przedtem to było, a ile jest teraz, nie? W 2024 roku. Może teraz wyjdą kolejne Assassiny, no to może się jeszcze bardziej rozbudują, chociaż tak naprawdę nawet nie ma tu gdzie bardziej rozbudować tych strojów. A tu jeszcze coś jest. Pokaż wszystkie stroje. O, tu wszystkie stroje pokazuje. Odzienia. Noworyskie, a to są te tutaj ze strójki akurat. No, to są ze strójki. To aktualne mam, a to już jest z Ubisofta. Dzienia Altarira. Aha, to jest jeszcze to, musimy właśnie mieć do odblokowania. Inform więźnia, to się później odblokuje. Sekwencja 8. Oryginalne odzienie Achillesa. Ukończ wszystkie misje w osadzie. Dzień kapitana Kita. Kapitana to ukończ sekwencję, że zdobyć odzienie. Odzienie. Aha, zbierz wszystkie pióra. Ukończ sekwencję 6. Sekwencję 6. Strój bajeka to już mamy. Szeja. Komba, Edwarda Kenwaya. No, Kenway też ma fajny strój. Alexiosa. No. A to nie wiem skąd to jest strój Aguiliara. Odzienie, które nosi Aguilera, mistrz Assasynem, mentor hiszpańskiego bractwa Assassinów. To chyba to nie będzie też odnośnie Assassin's Creed 4, coś takiego. Te wszystkie tu kojarzę, nie? Te strój, a właśnie tego ostatniego tu nie kojarzę. Te wszystkie to znam, bo grałem w te Assassiny. Altaira, strój Altaira chyba w każdej wersji, w każdym Assassinie się powtarza, nie? Od pierwszego początku, co kierowaliśmy Altairem, w każdym Assassinie jest, bo po kolei jest odzienie Altaira. Tak naprawdę. W każdym Assassina, co grałem, to zawsze było to odzienie Altaira. Bardzo fajne jest to odzienie, bo to zawsze jest to odwołanie do tej jedynki. Assassin's Creed 1. Co prawda nie polecam wam jedynkę teraz grać, bo jest dosyć słaba, nie ma tych nowoczesnych mechanik, co teraz mają dzisiejsze Assassiny. Tam kiepsko, jakby ktoś teraz uruchomi, to i graficznie jest kiepsko, i gameplayowo jest dosyć też kiepsko. Dźwięki takie walka i rozgrywka też tak słabo troszeczkę, w sensie animacje też takie słabe walki. Ale główny wątek bardzo fajny, nie? Misje też powtarzalne są w jedynce, ale główny wątek bardzo fajny. Czekam na remaster jedynki, albo remake najlepiej, żeby zrobili to na nowym silniku, od nowa, z tymi wszystkimi nowymi mechanikami. Może nie Altairem, ale jakimś jego kolegą albo kogoś tam ze znajomego Altaira. Dobra. Mirage niby jest takim podobny trochę do niby powrót jakiś do jedynki, ale taki średnio, tak mi się wydaje. Nie grałem jeszcze w Mirage'a.
ale tak widziałem po gameplayach. Dobra, wiecie co, ja może tu zakończę w tym miejscu sobie, w tej osadzie. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć, papatki, papa.